simpler type of questions. They won't go very deep into the SSC motivations of syllabus. But when it comes to banking, they will go very deep into the syllabus. So coming to the topic, usually people heard about the question type. What is the type of question which come in the syllabus? You will be given some statements. Hoda, some statements ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Let me assume like some A or B and all B are C. This we call as statements. With reference to them, they will give few conclusions. Conclusions are like all A or C is a possibility. Second one, all A or C. This what we call as this one is whatever you people are seeing. This is a question usually. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಈ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಗಿವನ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇನಾಗ್ಬೋದು 3 4 5 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 1 is true, option B 2 is true, option C either 1 or 2 is true, option B neither of them are true, option B none of this. None of this. These are options for they are better options. So you have to solve the question in such a way that statements in the something suggestion understand ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು what he has given ಅಂತ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that ends one question syllabus one question complete ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ that's kind of questions usually come in syllabus so ಇದು basic kind of syllabus what we talk but syllabus ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಹೌದಾ ಏನೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು coming to statements, what they mean. Whenever they give some statements, some pen or pencil, some pencil or pen statement. So it's an illogical statement. Yavaglu illogical statement. Like some dogs or cats. You will ನೋಡಿರ್ತೀರಿ question example. Some dogs or cats ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಏನಂದ್ರೆ some dogs or cats ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. So you should understand that whatever the statement he is giving, it's illogical one, but you have to take it as a universal truth only. ಅದನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಯಾವ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಈಗ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದಾ this is cats this is dogs some cats or dogs are which means some part of cats ella cat dog ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅವನೇ ಹೇಳಿದಾನೆ some cats or dogs ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ cat dog ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ all cats are dogs ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ but all cats dogs ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲಿಂದ all dogs are cats ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ some dogs are cats ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ some cats or dogs ಅಂತ ಹೇಳಿ some dogs are cats ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು which means ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ
some dogs are not cats ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Some dogs are not cats ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Tell me how many of you can say that it's true. ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. Some cats are not dogs. Some dogs are not cats. ಹೇಳ್ಬೋದು. 1 2 3 4 5. Okay. In remaining people, you can say it like some dogs are not cats ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, when it comes to that part, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು? ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸನ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸನ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಬರ್ಕೌಟ್. ಏನಂತ? ಸನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? When it comes to that one, sir, after 9 o'clock ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ after 6 o'clock sun ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? Do you know anything about sun position after 6 o'clock? When he rests in the west, west ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? How can you draw a proper conclusion that sun ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾಗಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಬರ್ತೀನಿ, ಸಮ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ತೆಗಿ ಬಂದ ನಾನು? ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಏನಾದ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವೆನ್ ಸಮ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಹೇಳಿಲ್ವ? ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೂ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಸಿಲಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್. It's not logical reasoning. It's not your verbal reasoning. Verbal reasoning ಅಂದ್ರೆ whatever the words ಇದೆಲ್ಲ words ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. A is third to the right of B and sits second to the left of C ಅಂದ್ರೆ words ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. When it comes to analytical reasoning ಒಳಗಡೆ there is no importance of words. Words ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Everything is the importance of analysis of the statement analysis ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. So whenever I say some dogs are not cat ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it's not true or true ಆಗಲ್ಲ, but it will get true when some cats or dogs is a positivity word. Is a positivity word add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇದು ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂತೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬಹುದು ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಲ್ಲಿ? ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ whenever you see into the blank space, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಶೇಡ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಶೇಡ್. ಈ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ವರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆಲ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪೂರ್ತಿ ಡಾಗ್ಸ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಿದೆ? ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಅನಲೈಸ್ ದ ಸಿಲಾಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ರೈಟ್? ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ಸಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಔಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವೋಂಟ್ ಸಫೈಸ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಅಂತ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಲಾರ್ದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. I don't remember the year. There was one statement like this. All some A are not B. Okay, all A are okay. You take this. All A are B. This statement is all A are B. All A are B.
known CRA, all CR. This is one statement, normal statement. ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಆರ್, ರೈಟ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋ ಸಿ ಆರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ they ask the conclusions on B and D. Some B or D is a possibility. Some B or D is a possibility. All B or D is a possibility. All D or D is a possibility. It was the mains question. Remember, that's the mains IBPS PO question. Some B or D is a possibility. All B or D is a possibility. All D or B is a possibility. These were the conclusions given. The answer for this question was all of the above are true. Some B or D is a possibility. Some B or D and B, any part of B. ಯಾವ್ದಾದ್ರು some part of B ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ part of B ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು. So possibility word add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾರು. Whenever you see B ಮತ್ತೆ D ನಡುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ so you understand like this. ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ you take it as ದಾವಣಗೆರೆ ಅಥವಾ one part ಕರ್ನಾಟಕ ದಾವಣಗೆರೆ. You understand this is a complete B as a Karnataka, A as ದಾವಣಗೆರೆ, complete D as Tamil Nadu, okay, C as Chennai. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಈಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಪೀಪಲ್ಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಶೋರ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಇದೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಾವಣಗೆರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಲ್ಲ? ಶೋರ? ದಾವಣಗೆರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ? ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ? ಈಗ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ತಮಿಳುನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ್ಬೋದಾ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಮ್ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಗಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಗೊಂಡ್ಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಹೋಗಬಹುದಾ? ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಆಲ್ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ? ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಆಲ್ ಡಿ ಆರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಾನೆ? ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದಾ? ರೈಟ್? That is what the in-depth knowledge you should understand and come to the conclusions when it comes to what? Syllabus. Analytical reasoning, we say it is a part of analytical reasoning. Idin indéನಿದೆ? Analytical reasoning ದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಗೇಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್. ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ.
ಇದು ನಿಮಗೆ SSC ಯಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್, either or conditions. So that are the major parts of silox. Silox the major parts ಇವೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೇನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸಿಲಾಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಈಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಬೇಸಿಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಾಲೆಜ್. ಈಗ when it comes to ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸ್ತೀನಿ. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇನೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಥಿಯರಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಎರಡು ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಆಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೋ. ಸಮ್ ಬಿಡಿ, ನೋ. ಆಲ್ ಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಎ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡೇನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಏನ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ನೋ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿತ್, ಹೌದಲ್ಲ? ನೋ ಎ ಆರ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್. ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಸೇಮ್ ವೇ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ? ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮ್ ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಡಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ವರ್ಡ್. ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವನ್ನ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ? ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಬಹುದು, ಆಗದೇನೋ ಇರಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸರ್ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇನ್ಸರ್ಟನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ಟನ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ you do not to get confused with the statements in the statement and statements in the conclusion. We will use some words. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಆ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್, ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ಸರ್ಟನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್. ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಮೈಟ್, ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕು? ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ?
ಅದೇ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಡಿ ನಾಟ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಆಸ್ ಸಿಲಾಕ್ಸ್. ಇದು ಸಿಲಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಲಾಕ್ಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಆಫ್ logical conclusion derivation of already stated statements. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್. ಸಿಲಾಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಏನು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸಿಲಾಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಸಿಲಾಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ, ಇದೇ ಬೇಸಿಕ್ ತಾನೆ. ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ, ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ, ಮತ್ತೆ ನೋ ಎ ಆರ್ ಬಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇವ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದು. ಈ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಬರೆಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದೆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್. ಮುಗಿದಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಲಾಕ್ಸ್ ಮುಗಿದು. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೈ ಟುಡೇ ಓನ್ಲಿ. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ರೆಡಿ ಡನ್. ಯಾರು ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Silox. Logical derivation of hidden statements. Sorry, logical derivation of hidden conclusions, not statements. Hidden conclusions from already stated statements. From already stated statements. This is what we call as silox. Already stated statements. So ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ತದೆ. ಸಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅದರೊಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಡಾಗ್ಸ್ ಇದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಿಡನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಸಿಲಾಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಮಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಾಕ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಾಕ್ಸ್ occur in the following pattern. Questions of silox occur in the following pattern. Pattern number 1. Question ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Statements some A or B or B or C. आइता? Some A or B or B or C. Conclusions. All B or all A or C is a possibility. Second one, all A or
C. Options. Option A. One is true. Option B. Two is true. Option C. Neither one nor two or two. Option B. Either one or two or two. Option C. None of these. Option B. Both one and two are. ಇದು one variety of question which usually come even basic Either one or two are true. ಎಲ್ಲ ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಫಾಲ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳಿ. Both 1 and 2 are true. See, first one is true, second is true. Option C is neither 1 nor 2 are true. Option D is either 1 or 2 are true. Option E is both 1 and 2 are true. ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರು? This is a kind of question which usually come in syllabus. Shall I erase it? Coming to the part. So, ಅದು ಬರೆದ್ಮೇಲೆ syllabus ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು syllabus questions occur in two parts. Syllabus questions occur in two parts. First part, first part, statements. Second part two is conclusion. Syllabus question occur in two parts. Part one is statements and part two is conclusions. We'll know a little bit deeper about syllabus statements. Part one, right? Part one, statements. Statements are the sentence which give relationship between any two elements, full stop. Ali full stop. Aita? Next. Usually these sentences are illogical. We should treat them as a universal truth, to solve the questions. Clear? Next one.
In statements, there are two types. In statement, there are two types of statements. One is positive, other one is negative. Keywords of positive statements are all and some. Keywords of negative statements are some not and none. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋಣ. This suffice your statements. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಇವು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಜಾನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ 100%, 99% ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓನ್ಲಿ ಅ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? Neither or is a condition. It's not an secondary keywords. Some ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? Little, few. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? All ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Everything. ಮತ್ತೆ 100%. Some ಗೆ 99%. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? 50% ಅಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಲ್ಲ. ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೋದಾ? ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? Do I mentioning 90% of you come on the dais, 50% of you come on the dais, 10% of you come on the dais? ಅದರಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಒಬ್ಬರು ಉಳಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನನೇ, ಇಬ್ರು ಉಳಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸಮ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಳ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. That's what you should understand. 99.99% ಕೂಡ ಸಮ್, ಓನ್ಲಿ 100% ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್. ಈ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ಏನಿವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. So this is all about your statement, right? Coming to conclusions. Part 2, conclusions. Conclusions are also statements. Brackets and sentences. Conclusions are also statements. Bracket alli sentences. Because they also come as a format of statement only. Conclusion kuda some may or not be this statement but conclusion bandade adkoskara ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Conclusions are also statements. Brackets sentences ಬರುತ್ತಲ್ಲ, which define the relationship between two elements. Which define the relationship between two elements. They are also of positive. They are also of positive and negative. Positive and negative sentences. But the difference between the conclusions and statements is
difference between conclusions and statements is we will draw Venn diagrams based on the statements. We will draw Venn diagrams based on the statements. Conclusions are said to be true, but conclusions are said to be true or false said to be true or false based on the Venn diagram drawn using statements. Based on the Venn diagram drawn using statements. Right? So there are two types of conclusions. Yadu, one the certain, another answer. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ವರ್ಡ್ ಏನು ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ಟನ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದು all ARB definitely ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಡಿಫೈನ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ all ARB. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸರ್ಟನ್ ಬಾರ್ definite and I think definite and indefinite suits it. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ಟನ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ಗಿಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಐ ಸೇ ಆಲ್ ARB ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಲ್ ARB ಅಂತ. ಆಲ್ ARB ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್, ನಾನೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮೈಟ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್, ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಮ್ ARB ಆಲ್ ARB. ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಮ್ AR ನಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ AR ನಾಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Some ARB is a possibility, all ARB is a possibility. Positive and indefinite statements. Negative indefinite ಅಂದ್ರೆ some AR not B is a possibility, no ARB is a possibility. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೀರಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? This is all about definite and indefinite. ಇವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. There are few exceptions. Definite ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? You can, I will write a few things. But comes definite ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? There is no usage of ಯಾವುದು? ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್, ಹೌದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೂರು ವರ್ಡ್ಗಳು. ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಬಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲದೇನು ಇರಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿ? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನಿರಬಾರ್ದು? ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ವರ್ಡ್ ಇರಬಾರ್ದು,
ಮೇನ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆ ಥರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾವೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದು? there is a word. All of you can clear the examination this year. All of you can clear banking exam this year. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಡನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಹಿಡನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅನ್ನರ್ಥ ಎಲ್ಲರೂ. ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ದೇನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಮಾಡಬಹುದು, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲರೂ. ನನಗೆ ಸಡನ್, ನಾನು ನಾಟ್ ಶೋರ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಂತ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಐ ನೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಆರ್ ಮೆನಿ. ಯಾರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. All of you can never clear the examination this year. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು 100% ಶೋರ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 100% ಶೋರ್ ಇದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಯಾರು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವರ್ಷ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? 100% ಶೋರ್ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ದಟ್ none of you are going to clear the examination. But a word is can either. So there is an exception in definite statement. Adu yadu? Can never word use agidru no. Idne use ಮಾಡಿ, idne consider ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು definite conclusion ಅಂತ consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. All A can never be B ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? Definite conclusion. It's not an indefinite. Even though there is a presence of can word in it. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ರಿಗೂ? That's what I wanted to tell. Can never is an exception in this. Can never is an exception. Even though there is a word can in it, we can't take it as indefinite statement because it indicates the 100% sure shot. Indefinite ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗಿತು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿವೇರ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ 3 ನೋಟ್ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಸಿಲಾಬಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಲಾಬಸ್. ಈ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಲಾಬಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಬೇಸಿಕ್ 3 ನೋಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ 3 ನೋಟ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲಾಬಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲಾಬ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 3 ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ 3 ನೋಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 3 ನೋಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಲಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ರೀತಿ. ನೀವು ಬೇರೆ ತರ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸಿಲಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. Only I am trying to understand what those statements mean. ಅದರಿಂದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮುಗಿತು. ಸಿಲಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿಯೋದು. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 5 to 6 seconds to solve one syllabus question. It might be any higher order question. ಯಾವುದೇ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 to 4 seconds.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 3 to 4 seconds. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲಾಕ್ಸ್ ವಿತಿನ್ 10 seconds ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ದರ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಮೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಮುಗಿತ ಅಲ್ಲಿಗೆ. We will finish with the basics of Ceylon types. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಾ? So there is a rule to solve the Ceylon questions. There's some rule, some way you should go through Ceylon questions. Ceylon questions here there is some way. ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ Ceylon questions ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೇ ಇದೆ. ಆ ವೇ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? There are few of you. I know Ceylon very well. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಆಯ್ತು. If I say ನೀವೆಷ್ಟೇ ಪ್ರೋ ಆಗಿದ್ರು ಸರ್ ನೀವು ಸಿಲಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೋಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. If I say all A or B ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ, all A or B ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ A B ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ A B ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. all A or B ಅಂತ all cats are dogs ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ? all cats are dogs ಅಂತ ಹೇಳಿ. Tell me, does a German Shepherd is a cat or not? German Shepherd cat ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈವನ್ ದೋ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೋ ಇನ್ ಸಿಲಾಕ್ಸ್, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? We have to draw Venn diagram first to the given statement, then we have to go to the conclusions. Apart from that, you should not do anything. ಈಗ ನೋಡಿ all A or B, all cats are dogs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? all cats are dogs. I am specifically asking about German Shepherd. So German Shepherd ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಲೈಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಟ್. ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಟ್. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬ್ರೀಡ್. ಸೊ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಬ್ರೀಡ್ ಸೇರಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಡಾಗ್ಸ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನರ್ಥ? ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟ್. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಟ್ರೂ. ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫಾಲ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಪೊಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸರಿ. ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಆಸೆ ಯು ನೋ ಎನಿ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್? ಜರ್ಮನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಗ್. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? Persian cat is a dog. True or false?
ಸಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಡಾಗ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಫರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಏನು ಕ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲ ಡಾಗ್ ಇವೆರಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋವಲ್ಲ, ಇವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಈ ದೇಶದಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದಾವೆ, ಡಾಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು ಡಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಾಗ್ಸ್? ದ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಟೈಟೀಸ್ ಅಂತ, ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಅದು 4 ಕಾಲು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇದು 4 ಕಾಲು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೂ ಮೂಗು ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಮೂಗು ಕಣ್ಣು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಾಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೂ ಫರಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಫರಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಟಂಗ್ ಟಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸಣ್ಣ 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 ಮುಳ್ಳು 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 ನೋಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್. ದ ಸೇಮ್ ಟಂಗ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟ್. ದ ಸೇಮ್ ಟಂಗ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಲೆಪರ್ಡ್, ಟೈಗರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಕ್ಯಾಟ್ನ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಡಾಗ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಡಾಗ್ಸು ಕ್ಯಾಟ್ಸಿಗೂ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ಗೆ ನೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಪಂಜೆ ತೆಗೆದಾಗ. ನೀವು ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನೆಗಿದ್ದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಆ ನೇಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ. ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಡಾಗ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೇಲ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಡಾಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಗ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು. Take down one heading: basic statements and conclusions. Basic statements and conclusions. First one: some A or B. Statement 1: some A or B. Leave some space. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Conclusion number 1: some A or not B is a possibility. Some A or not B is a ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಿ. Conclusion number 1 ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Conclusion number 1: some A or not B is a possibility. Some A or not B is a possibility. Conclusion number 2: all A or B is a possibility. All A or B is a possibility. All A or B is a possibility. Conclusion number 3: some B or A, some B or
A, some B are A. Conclusion number 4. Some B are not A. Some B are not A. Is a possibility. Some B are not A. Is a possibility. All B are A is a possibility. All B are A is a possibility. All B are A is a possibility. All B are A. All B are A. Conclusion number 7. Some B are not A. Some B are not A. Conclusion number 8. No B are A. No B are A. Starting first question solve ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you will go through the question. ಏನಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೈಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ತಾನೆ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಇರ್ತಾರೆ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಲ್ಲರೂ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಿಲಾಕ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಸಣ್ಣದು ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಏನಂತ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇದೆ ಬಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ದಿಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇದನ್ನೇ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನದು ಶೇಡೆಡ್ ರೀಸನ್ ಈಗ ಯು ಶುಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಿಲಾಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ ಯು ಶುಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಓದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಸನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ನಾಟ್ ಶೇಡ್ ರೀಸನ್ ನಾಟ್ ಶೇಡ್ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಬಿ ಆರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಶೇಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೀರಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಲೆಟ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಡೂ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು see we will say it's a blank space because this has a blank space correct some here not be ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ blank some here be ಅಂದ್ರೆ shade some be here a ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಷ್ಟು ನಿಮ್ದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸಮ್ ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾಕಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಈ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಹೌದಾ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಬಿ ಆರ್ ಎ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಕರೆಕ್ಟಾ
ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್, ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ all the definite statements ಏನಾಗುತ್ತೆ true. All the definite statements that too like this. If it is a given condition is a positive one and your statement is a positive one, then all the definite statements are, all the definite positive statements are true. All the definite negative statements are false. Like some A are not true. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನೋಡಕೋಬೇಡಿ, ಸಮ್ ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ನಡುವೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಶೇಡ್, ಹೌದಾ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಸೊ ಸಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ರೈಟ್. ಸಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು. ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆರ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಶೇಡ್ ರೀಸನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಶೇಡ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಕೇಳಿದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏಮಂತ ನಮಗೆ ಶೇಡ್ ರೀಸನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಾಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಶೇಡ್ ರೀಸನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ದೆನ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಸಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಈ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇವೆರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡು ಏನಿದೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. when you see into the blank space, blank space ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? is it already stated statement? ಇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಟ್ರೂನ ಆಗ್ಬೋದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಲಬಹುದು ಸೇರ್ದೇನೆ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಸೇರ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ದಾವಣಗೆರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಚೆನ್ನೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಾವಣಗೆರೆ ಚೆನ್ನೈ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನ. ಹೋಗ್ಬೋದ ಹೋಗ್ಬಹುದು, ಹೋಗ್ದೇನೋ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಸೆಡ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ indefinite statements irrespective of it's the positive or negative ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರೂ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಾವಣಗೆರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಚೆನ್ನೈ ಅನ್ಕೋಣ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೋಗ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಮಚ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನ? ಹೇಳಿದಾನೆ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಟು ಚೆನ್ನೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನ, ಬೆಂಗಳೂರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಚೆನ್ನೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನ? ಎರಡು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲ್ indefinite conclusions, ಆಲ್ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಏನು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ all indefinite statements are this one thing you should remember. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೆರಾಡ್ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ನೆನಪು. ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವೇ ಕೇಳಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಮ್ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ ಶೇಡ್, ಸಮ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ ಹೆಂಗಿದೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಬಿಡಿ. ಸಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
true. So only some may or not be ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ false because it's a definite statement. Correct ಇದೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದ? ಇಯರ್ ಇನ್ ಶೇರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಸಮ್ ಹಿಯರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಏನಿದೆ? ಟ್ರೂತ್ ಇದೆ. ಸನ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಟುಡೇ ಸನ್ ಮೈಟ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? he will always rise in the east. ನೀನು ಇವತ್ತೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಮೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್. ರೈಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? 100% ಶೋರ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ ತರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಕ್ಯಾನ್, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೀರಾ? ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇರ್ಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್. All indefinite statements in the blank space are true. All indefinite statements in the shared part is false. All definite statements in the blank space are false. All definite statements in the shared region is true. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೀರಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್. ಅಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ನಾ ಟ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನಿದೆ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ. ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ, ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರೂ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್. Tell me, make it fast. Okay. ಆಯ್ತಾ? First conclusion number 1 ಓದ್ಬೋದಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? Some A or not B is a possible. Some A or not B. ಫಸ್ಟ್ ಯು ವರ್ಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಬೇಕು. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಓದಬೇಕಾದಾಗ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಓದಬೇಕು. ಏನು ಓದಬೇಕು? ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್. ರೈಟ್? ಏನು ಓದ್ತೀರಾ ಹಂಗಾರೆ? ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ. ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನಿದೆ? ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಲುಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಶೋರಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ? ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಲುಕ್ ಇಂಟು ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಆಲ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಕೊಟ್ಟರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇದೆ, ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇದೆ? ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ರೈಟ್? ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ವೆಂಡಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಓದ್ಬೇಕಾದಾಗ ಯು ರಿಮೂವ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಫಿನಿಟಿ ಲೈಕ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಅವೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓದಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ
some A are not B. Correct? Some A are not B. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಏನ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಏನ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ indefinite conclusions ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರೇನು? ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇದೆ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? indefinite. indefinite ಯಾವ ಕರಿತೀವಿ? when they use can, may, possibility word. ಆ ಮೂರು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ತಾನೆ, ಆ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ? indefinite. indefinite ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನಿದೆ ಓದಿ? all A or B is a possibility. now ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ. all A or B ಅಂತ ಹೇಳಿ all A or B ಅಂತ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದೆ. all A or B ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. all A or B ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ ತಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಬ್ರೇನ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು. all A or B ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಶೇಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ? ಬ್ಲಾಕ್. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಶೇಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಬ್ಲಾಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ? ಶೇಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇವೆರಡು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಎರಡು ಒಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೈಟ್. ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಶೇಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಶೇಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಶೇಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ? all A or B. ಸೊ all A or B ಅಂದ್ರೆ ಏನು? all A ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಾನೆ. all A or B ತರ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಬರೇ ಶೇಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು? ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಶೇಡೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಡೆಫಿನೆಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೇಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ತಾನೇ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಬಿ ಆಗ್ಬೋದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗಲೇ, ಅರ್ಥ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಏನು? ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಇದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಈಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಇದು ಬೇರೆ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಈ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವಾಗ ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ನಂಗೆ ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೇನಿದೆ? ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೀವ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಬಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಯ್ತು? ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. Why in blank space any positive or negative statements are true when it comes to if the conclusion is indefinite. All A or B is a possibility. Now coming to the part. E part of A. E part of A ಅಂದ್ರೆ blank plus shared part complete ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏತಾನೆ complete ಇದೆ.
ಶೇರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಬಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ರಿ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಅವನ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಶೇರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೇರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡೂರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಆಯ್ತಾ? ದಾವಣಗೆರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ, ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿರಂತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೂಡ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆಗುತ್ತಾಗಲ್ಲ? ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಮುಂಚೆನೇ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀ ದಾವಣಗೆರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ದಾವಣಗೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕರ್ಕೊತಾರೆ? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀನ್ ಏನೇ ಚತ್ತಿಪುಲ ಹಾಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೂ ಶೇರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಇವನ್ ದೋ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಲ್ಲ, ನೀವು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಶೇಡ್. ಆಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಶೇಡ್ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಶೇಡ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರು, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಶೇಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಶೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಕೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಗೋತೀರಾ ಟ್ರೂ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಹಳ ನೀಟ್ ಆಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗೋ ರಾಂಗ್. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಇದೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಕೋತಾಗ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋ ಎ ಆರ್ ಬಿ, ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ, ಇವೆರಡೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಅವೆರಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ when you look into the complete A part, when you are looking, ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ ಥಾಟ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ A ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು ಶೇಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್. when you are looking into shade and black, ಎರಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ you have to check with the conclusion. conclusion ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಶೇರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಾ, ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಳಿದಾನಾ, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ಇದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಾ,